ෂෝ අපත් සමග රැඳී ඉන්න ඔබලාට විවිධ ආකාරයේ වැඩසටහන් ගෙනෙන. අද මේ වැඩසටහන අපි ඔබට ගෙනෙන්නේ ලම්බොක් කියන ප්‍රදේශයත් බටහිර ජාවා කියන ප්‍රදේශයේ අතර තිබෙන සුන්දර රමණීය බාලි දූපත්වල සිට. බාලි කියන්නේ අද බටහිර රටවල් වලට සහ ලෝකේ පුරාම සිටින සංචාරකයන්ට වඩා රමණීය ගෙන දෙන දුපත් සමුදයක්. එතෙන්දී බාලි වල තිබෙන සංචාරක ව්‍යාපාරය අතිශය දියුණු තත්ත්වයකයි තිබෙන්නේ. ඒවන් වාතාවරණයක එක තුළ අපි මෙවර අපේ වැඩසටහන වෙන් කරලා තිබෙන්නේ බාලි දුපත් වල සුන්දරත්වය ඔබට ගෙනෙන්නටයි. So I have with me in this Bali, beautiful Bali city, Putu Sudamarta. And Putu Sudamarta is original Bali nationality. And of course he's part of Indonesia, but he's a Balinese person and understand about the Balinese culture. So Putu, explain to us about this place. So this restaurant called Semar Kuning Restaurants, that's located on the southern part of Ubud. It's very nice restaurant located like by the rice field, and they have like a beautiful view on the back and nice breeze, beautiful food, nice service, nice presentation. Everybody will enjoy to having meals here. So this place represents the authentic Balinese food. Yes, sir. Now, in the same time, Putu, I saw at the end of this restaurant the big statue. Can you explain about that? So the big statue, this is we call Ganesh statue. So the Lord Ganesh is the one of the very important, the youngest god in Hindu beliefs in our religion in Bali. So Ganesh is a protection god. He's also the god of education, the knowledge. So everybody will be happy to seeing a beautiful statue while they're enjoying their meals with the rice paddy, a rice field behind the statue. Beautiful. Here we go. So the Ganesh, the god Ganesh represent in Bali way of culture as well. So it's very similar to Sri Lankan culture, and we believe Ganesh. Ganesh දෙයියන්ව ලංකාවෙත් ජාතිකත්වයන් විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඒ ගණේෂ් දෙයියෝ තමයි බාලි නගරේ මේ බාලි පුරවරයේත් ඉන්නේ. Now if I ask you, as an Indonesian mainland, so you have a huge Muslim population. Yes. But tell us about Bali. What is your population in terms of religion? Okay, so in Bali, the total population, the people who live in Bali is about 4 million people. 4 million. So 90% is about 90% is Hindu people. So why is this? Because Bali is the last stop. Since the 15th century, many people migrate from other island and move to Bali, and they keep their Hinduism. So Bali is a kind of the museum of Indonesia. So all the culture that's brought from Java, from other island, we have in Bali, and then mixed with our natural culture in Bali. Here we go. So the majority in Bali believe Hinduism, but in other side of Indonesia, vast majority is Islamic religious people, and then the Bali is a unique place where many people believe Hinduism. And what are the other religions represent Bali? In Bali, we have other than Hinduism, we have Muslim, we have Christian, we have Catholic, we have Buddhism, and then one more we have Konghucu. But in Bali, you can see how we can live in differences
but we can live in harmony with different religion and different culture. Yeah, so in Bali, the Hinduism, Muslim, Islamism, and then Buddhism, and also the Chinese, Christianity, yes. yeah, Christianity and a Chinese The religion. Konghuchu, yes. Kohochu, and that is also a religion Yes. that's and become- represent Chinese people. So all these people believe in different religious beliefs are living peace and harmony in the Bali Islands. So therefore, the Bali is a unique place and it's closer to Sri Lankan hearts as well. අපේ ලාංකික හදවත්වලටත් සමීපයි බාලි ජනතාව ඔවුන්ගේ සංස්කෘතිය ඉති ඔවුන්ගේ ආහාරපාන ඔවුන්ගේ පුද සත්කාර ලංකාවටත් සමීපයි. ඉතින් බාලි නගරය හරි සුන්දර තැනක්. මේ ආපන ශාලාවත් ඉතාමත්ම සුන්දරයි. Now Putu, Yes. tell us about this statue. So this statue is always in front of the gateway entrance of every place in Bali. So we have actually two statues here. That's we call the guardian. In Balinese we call Duara Pala. So Dua means two, Pala means like the guardian. So two guardian which welcoming people that coming and entering our place. ඔව් මේ ඇවිල්ලා මේ හැම බාලි විශේෂ තැනකම මේ දෙන්න ඉන්නවා දොරටු පාලයෝ දුවාල පාලා දොරටු පාලයෝ දෙදෙනෙක් හැම විටම මේ විශේෂ තැන්වලට යනකොට ඉන්නවා ඒ දෙන්න තමයි මේ කැමරාවේ ඔබට පෙනෙන්නේ. ඉතින් බාලි නගරයේ ඉඳලා අපි ඔබ අමතනවා ජගත් බණ්ඩාර ටෝක් ෂෝ. So, I am here at the Veggie River Adventure. So, with me, Dara, and she's gonna explain what is really going to happen in here. Dara. Okay, hello, it's with me, Dara. Here is Veggie River Adventure. Actually, we are a tourism area for doing a ATV quad bike. In here, we're gonna have a 1 hour until 1.5 hour of we pass all of our track. We're gonna pass some jungle track. We're gonna going down to the rice field, and there's some puddle. There's a river also, and there's a cave with a waterfall. We're gonna pass it around 1 hour, and we're gonna have our tour guide who always going with you. He will bring you to all around of our track, and he will help you also with taking picture and videos. Thank you. And are you, Dara, are you Balinese? Yes, I'm Balinese. I'm pure Balinese. I was born in this village. This village is near Ubud, like 5 minutes from Ubud. I was growing up with this culture in here. Yes, I'm a Hindu also, and yes, I'm a Balinese. My parents are Balinese also. Here we go. Dara is really giving us the instruction what to do, and let's see, and we'll have a look how was our ride. ඉස්සල්ලා දැක්ක විදිහටම අපි ස්කොට් බයික් එකේ ආවා එක තැනකට මේ සුන්දර තැනකට වතුර ඩියුටි වතුර දියල්ලක් සමග අපි මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔබ දකින්න ඇති රූපරාමු අපි විවක් තරණය කරලා ගොඩබිම තුලින් දැවැන්ත ගමනක් ආවේ. ඉතාමත් දුෂ්කරයි. හැබැයි ආරක්ෂා සහිතව මේ බාලි මේ පදවන අය සහ බලා ගන්න අය අපිව හරි පිළිවෙලට බලා ගන්නවා. For me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you, in my beating heart,
ඉතින් අපි ඉන්නේ බාලි පුරවරේ. බාලි මා පෙර කියූ පරිදිත් සංචාරක ව්‍යාපාරයට තෝතැන්නක්. ගොඩාක් සංචාරකයෝ මෙතෙන්ට එනවා. ඉතින් ඔය එන අය අතරේ මට හම්බුණා යෞවනියක්. ඇයත් බාලි නුවරට පැමිණලා තියෙනවා නිවාඩුවක් ගත කරන්න. මම ඇයව තමයි ඔබට හඳුන්ලා දෙන්නේ. ඇයගේ නම නතානියා. ඇයත් සමග පොඩ්ඩි සාකච්ඡාවක් අපි කරනවා ඔබගේ දැනගැනීම සඳහා. Hello Natania. Hello. Welcome to JB Talk Show. Thank and you. thank you for being taking part of our program. Yes. And so you were born in Australia and studied and living in Australia. And why you have come to Bali? I came to Bali to have a good time and to find new experiences and meet new people. So have you done that? Have you met new people? What did you achieve? How many days you spent in Bali? I spent 7 days in Bali 7 days. and I met new people, the local people. And as a young person, it's good to experience these people, like different people, especially from different cultures. And Bali is the best place to do it because they're so open and ready to talk to you and have new conversation. Yeah. Now, given that your method of communication is English, so you come across people who speak English in Bali? Yeah, most Balinese people speak English. So Yeah. That's good. But there's some people who don't, but they try their hardest, and we find a way somehow to communicate. Okay. Now, tell me, as a Bali, I mean, of course, Bali is part of Indonesia, but Bali is unique in a sense that they maintain their own culture with religions, based on religions. And what is your impression about the Balinese people? I think my impression about them is that they're very peaceful, no matter what religion they are, because there's many different religions in Bali. They still maintain the same core moral beliefs, and that is to maintain peace and maintain sort of a kindness within their culture. Yeah. So what sort of activities you done in Bali? What you have done? Well, they have beautiful beaches, so Yeah. we went snorkeling and kayaking. with the Snorkeling, beautiful yeah. corals and beautiful animals. Now, you are winding up your tour to Bali. So what sort of a message you want to give it to the young people who are watching JB Talk Show? I think the message that I want to give to young people is don't be afraid to just go out there and try new things. I was scared, even just with the quad bike especially, but if you put away your fears and you put away your lack of miscommunication and just try and talk to new people and try new things, you can really find new things within yourself, and it can fully experience different cultures and different worlds. It's different. So that is Natania's message to our YouTube viewers, especially the young ones. බය වෙන්න එපා. ලාංකිකයෝ වුණාට හෝ ලෝකේ කොහේ ඔබ හිටියත් තරුණයෙක් විදිහට තරුණියක් විදිහට බය නැතුව ඔබ ලෝකේ සංචාරය කරන්න අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඒක තමයි නතානියා ඔබට දෙන පණිවිඩය. So Natania, finally I just want to say thank you so much. In between your tourism expeditions and you got at least few minutes for JB Talk Show, and I really appreciate that and wishing you all the best. Thank you for letting me hop on the show. Thank you, Natania. මම මේ ඉන්නේ බාලි කියන දූපතේ කූටා කියන ප්‍රදේශයේ. මේ කූටා මුහුදු වෙරළ තීරය අසල. කූටා කිව්වහම අපිට මතකයි ඉතිහාසය පුරාම විශේෂයෙන්ම මේ බාලි පුරවරයට කැමති ඔස්ට්‍රේලියානු ජාතිකයන්, ඒ වගේම ආසියා ප්‍රදේශයේ හොඳම නිවාඩු ප්‍රදේශයක් හැටියට තමයි, නිවාඩු නිකේතන ප්‍රදේශයක් හැටියට තමයි මේ බාලි හඳුන්වන්නේ. මේ බාලිවල කූටා මුහුදු වෙරළ තීරය
රාත්‍රී කාලයේ ඉතාමත්ම සජීවී. වෙනත් රටවල් වල විදේශිකයන් පැමිණ මෙහි විනෝද වෙනවා ආකාරය අපි නිරන්තරයෙන්ම දකිනවා. අනිත් එක තමයි කූටා කියනකොට අපිට මතක් වෙනවා ඉතාමත්ම ඛේද ජනක බෝම්බ ප්‍රහාරය මේ කූටාවල තමයි සිද්ධ වුණේ. ඉතින් ඒ සියලුම කරදර මැද්දේ බාලි ජනතාව නැවතත් සංචාරක ව්‍යාපාරයට පණ පෝලා තියෙනවා. ඔබ මේ මුහුදු වෙරළේ තීරය දිහා බැලුවොත් ඔබට පෙනෙනවා මේ දහවල් කාලේ දැන් හැන්දෑවේ 3ට විතර ඇති පුදුමාකාර විදිහට සෙනග පැමිණෙමින් තිබෙනවා මෙතනට. ඉතින් ඒ නිසා මේ බාලි කූටා නගරය මේ හරිම වැදගත් සංචාරක නිකේතනයක් විදිහට. ඊළඟට මෙතනට එන හැමෝටම මේ වෙරළ තීරයේම තිබෙනවා සම්බාහන ආයතන. ඒ වගේම මේ වෙරළ තීරයේ තියෙනවා හැමෝටම සිසිල් බීමට අවශ්‍ය කූඩාරම් ඒවා සපයනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොගෙම මං කියන්න හදන්නේ බාලි ජනතාව යැපෙනවා මේ සංචාරක ව්‍යාපාරයේ. ඒ වගේම මේ සංචාරක ව්‍යාපාරයේ මන අධීක්ෂණයක් යටතේ පවත්වාගෙන යනවා. ඉන්දුනීසියානු රජය යම් නීති රීති පනවලා තියෙනවා බාලි නගරේ සංචාරකයන්ට හැසිරෙන්න ඕන විදිය, හැසිරෙන්න ඕන ආකාරය. මතක තියාගන්න මත්ද්‍රව්‍ය සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් මේ ප්‍රදේශයේ. ඔබ අහු වුණොත් ඔබගේ ජීවිතේ කෙලවර වෙන්නේ මරණීය දණ්ඩනය. ඒ නිසා මේ බාලි පුරවරය ඉතාමත් වැදගත් සංචාරකයන්ට ඔබ වඩාත් සුරක්ෂිතව ඔබට පැමිණිලා විනෝද වෙන්න පුළුවන් බාලි පුරවරය. ඉතින් මේක නරඹන අයට අපි කියන්නේ විවිධ ආකාරයේ සංචාරකයන්ට විවිධ ආකාරයේ මිල ගණන් මේ ප්‍රදේශයේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉහළ මට්ටමින් වියදම් කරන්න කැමති නම් තරු 5 හෝටල් තියෙනවා. ඒ වගේම කබානා මට්ටමින් බොහොම අඩු වියදමකින් බාලි නගරයේ සැරිසරන්න පුළුවන් නම් ඒ අයටත් අවශ්‍ය වියදම් අවශ්‍ය මිල ගණන් තියෙනවා මේ බාලි පුරවරේ. ඉතින් ඕනම කෙනෙකුට බාලි නගරයට එන්නට පුළුවන්, ඇවිල්ලා විනෝද වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් මා පෙර පරිදි කිව්වා වගේ මේ බාලි නගරයේ විවිධ සංස්කෘතීන් සිටිනවා. හින්දු තමයි වැඩිම ජනගහනයක්, ඒ වගේම බෞද්ධ, ඒ වගේම මුස්ලිම්, ඒ වගේම වෙනත් ආගම් ක්‍රිස්තියානි වැනි ආගම් පවා මේ නගරයේ සිටිනවා. ඒ හැම තැනකම හැම කෙනෙක්ම ජීවනෝපාය හැටියට සංචාරක ව්‍යාපාරයේ යෙදවමින් තියෙනවා. රියදුරන්ගේ පටන් සංචාරක මඟ පෙන්වන්නන්ගෙන් හෝටල් වලින්, තරුපයි හෝටල් වලින් වෙනත් ව්‍යාපාර මේ සංචාරක ව්‍යාපාරය මත ඔවුන් යැපෙමින් සිටිනවා. ඉතින් පහුගිය කොවිඩ් වකවානුව කාලේ මේ බාලි පුරවරේ සම්පූර්ණයෙන්ම ජනතාවට රැකියා හිමි වුණා. සමහර අය ගම්දනව් වලට ගියා, සමහර අය ආවේ නැහැ. ඒ වගේම සමහර අයගේ ජීවිත අහිමි වුණා. සමහර අයට තමන්ගේ පවුල් දිවිය රැක ගන්නට බැරි අවස්ථාව, සමහර ව්‍යාපාර කඩා වැටුණා. ඉතින් දැන් නැවතත් බාලි නගරය උද්දීපනය වෙමින්, දියුණු වෙමින් සමස්ත ඉන්දුනීසියාවටම ආර්ථිකයට දායක වෙනවා බාලි පුරවරේ ජනතාව. ඊළඟට බාලි පුරවරේ ජනතාව මං ඉදිරියේදී එයින් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඔබ හමුවට ගෙනෙන්නම්. හරිම කරුණාවන්ත ජනතාවක්. ඔවුන් සිනාමුසු මුහුණෙන් තමයි සංචාරකයන්ව පිළිගන්නේ. සංචාරකයන්ට හොරකම් කරන්නේ. ඔවුන් හරිම අවංකයි, බොහොම කරුණාවන්තයි. උදේ හවා තමන් අදහන ආගම අදහලා තමයි ඔවුන්ගේ රැකියාවට ඔවුන් පැමිණෙන්නේ. ඒ වගේම ඉන්දුනීසියාව ලබන අවුරුද්දේ නැවතත් ජනාධිපතිවරණයක් එනවා. ඉතින් බාලි ජනතාවත් ඒ ජනාධිපතිවරණයට සූදානමින් සිටිනවා බොහොම සාමකාමීව. So I am in an authentic Indonesian restaurant, specialized on Balinese food. මම මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ජගත් බණ්ඩාර ටෝක් ෂෝ බාලි කියන නගරයේ බාලි උබුට් කියන ප්‍රදේශයේ ඉන්දුනීසියානු ආහාරවලට විශේෂත්වයක් තිබෙන රෙස්ටොරන්ට් එකකට. මේකේ වඩාත්ම කෑම බාලනීස් සහ බාලි ජනතාවගේ කෑම තමයි මෙතන තිබෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු හිමින් මේකේ සෞන්දර්යාත්මක ගුණය ඔබට පෙන්වන්නටයි අපි හදන්නේ. දැන් මේ රෙස්ටොරන්ට් එකට ඇතුළට එනකොට මේ
ස්ටැචුව එකක් තියෙනවා. ඒ බාලි ආගම පිළිබඳ සංකේතවත් වෙන. ඊළඟට මේ රෙස්ටුරන්ට් එක ඇතුළ ඉතාමත්ම ලස්සනයි, සුන්දරයි. I can see she's welcoming us. We have welcome Yeah. And then she's putting a flower and beautiful food. මෙතන තියෙන ලස්සන රසවත් කෑම බාලනීස් අයට විශේෂිත. මේ අරලිය මලක් ඇය මට මෙතනට ඇතුළට එනකොට ලබා දුන්නේ. ඊළඟට මේ ඇවිල්ලා බාලි ජනතාවගේ සංස්කෘතිය පිළිබිඹු කරන චිත්‍ර සහ ඔවුන්ගේ සංගීත භාණ්ඩ තමයි මේ ප්‍රදර්ශනය කරන්නේ. ඔබට පේනවා ඇති මේ ආහාර පාන විදේශිකයෝ බාලනීස් ජනතාව ඇවිල්ලා ආහාර දුක් කරන ආකාරය. ඊළඟට මෙතන තියෙන මේ ආපන ශාලාව පසුබිමේ ඔබට පේනවා කුඹුරු යාය. මේ කුඹුරු යායට අමතරව බාලි සංස්කෘතිය පිළිබිඹු වන පිළිම මෙහි තිබෙනවා. ඊළඟට ඔබට පේනවා මේ ලංකාවේ අසිරිය වගේම කුඹුරු යාය, ලස්සන කුඹුරු යාය. මේ කුඹුරු යාය පිහිටලා තිබෙන්නේ උබුට් කියන ප්‍රදේශයේ බාලි පුරවරේ. ඒ වගේම මේ බාලි සංස්කෘතිය ලංකාවේ සංස්කෘතියට සමානකම් තිබෙනවා. රාමා හනුමා පිළිබිඹු වෙනවා. ඒ වගේම හින්දු ආගම, බෞද්ධ ආගම පිළිබිඹු වෙන පිළිම මෙහි නිමවලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ බාලි නගරය ශ්‍රී ලාංකික සංස්කෘතියට හා සමාන ජනතාවක් ජීවත් වෙන නගරයක්. දැන් අපි මේකෙන් පොඩ්ඩක් ඔබට ගියොත් අර ඈත මේ අපන ශාලාවේ මනා ලෙස ගණේෂ් දෙවියන්ව පිළිබිඹු වෙන පිළිරුවක් තිබෙනවා. ඔහුට නිරන්තරයෙන් වන්දනාමාන කරනවා මේ නගරයේ වැසියෝ. ඒ වගේම අපේ ලංකාව වගේම තැඹිලි ගස් වැනි දේවල් ඉතාමත්ම ලස්සන මෙහි මනා ලෙස පෙනෙනවා. ඉතින් මේ ආපන ශාලාව මේ රෙස්ටොරන්ට් එකේ ආහාර පාන ඉතාමත්ම රසයි. ඒ වගේම ආසාවෙන් අපිට කන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ලාංකිකයන්ට මේක රස විඳින්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් මිරිසුත් තියෙනවා ඒ කෑමවල. ඉතින් මේක තමයි බාලි පුරවරේ තවත් ලස්සන පැතිකඩ. As part of JB Talk Show, I am here in Bali and I'm here in a very important place. It's called Kuta Beach. Our viewers, as soon as I mention the name, you know where is Kuta. Kuta is in the Bali Islands. Kuta is the major tourist attraction in Bali. But Kuta became very famous and also became people were horrified because of an incident happened in Kuta Beach exactly 21 years ago. So I have here for JB Talk Show my guest today
is Putu Sudamatra. How are you, Putu? I am very well, thank you, sir. Now, in Bali, Putu means you are the eldest, The eldest, eldest in the family, the firstborn in the family. firstborn in the Yes. family. Here we go. If someone say I'm Putu, that means he's a Balinese and also he's a firstborn in the family. So he's a Putu Sudamatra. Now, Putu. Now, as I mentioned about the Kuta bombing, Mhm. we just want to reflect some of the things while we are remembering those people who sacrificed their lives on that day, and while we are thinking of them. And I just want to ask you, when you hear this incident, what has happened to Bali community? Okay, so the Bali bombing, I mean the first Bali bombing was happened in October the 12th in 2002, right in the central, in the main attraction of Kuta, that's called Legian Street. There was a big nightclub there where people spend all their night there. So that's the busiest time on Saturday night. It's a massive explosion, like 1 point something TNTs or something, and then people get really shocked. All fire, all the places and shops, everything along that street was burned. And then the next day, everyone just like put their head like down, like really sad. So since then, after that incident, the tourism been like stopped for a while. I mean, the next year after the bombing was very quiet. I mean, still everybody helping Bali. So we are so thankful to Australia, America, British, and any other countries that helping Bali to help Bali recover after the Bali bombing, invite all the tourists coming back, telling them that Bali is really safe. So this is happened just like to remind us to introspection. I mean, to be more careful and then to be more happy with other people, sharing the love. So hoping the next time Bali will always sharing the love and creating happiness for everybody. Exactly. And the people of the world, and they were all unite behind Balinese people, and also people who got killed on that day, and especially many Australians. Our hearts and minds were with them. And then what has happened in Australia, unite and to support Balinese people and their sufferings. And through that, the people start to worry that people never come to Bali, but Australians and also fair-minded people around the world said that's not the case. We have to go and visit Bali. We have to help Balinese people. As a result, influx of tourists start to come in, not giving into terrorism. So that's where it's all people start to help Balinese people, and including Putu Sudamatra, and he's a tourist guy by his profession, and people like him survive on tourism. Therefore, it's important the world tourists need to visit this beautiful, wonderful land of Bali. That's why we dedicated our JB Talk Show program for Bali on this segment. Now, by saying that, Putu, now you overcome the Kuta bombing and everything, and now it's 21 years ago. And now, what is the situation in tourism in Bali? Okay, for this time, since they start after the COVID-19 last year, Bali been slowly coming up. So back up, the tourists coming back, yeah. Yeah, here we go. I mean, another setback for Balinese people is the COVID, Kuta bombing, and then they had a setback, then they pick up, and then again disaster happened. During the COVID, Balinese people suffered a lot, and many Australians supported Balinese people by supporting and helping through welfare organization to make sure the Balinese people survive during the pandemic. And tell us about the pandemic time. Okay, so during the pandemic time, COVID-19, it's really bad. Why is that? Because in Bali,
majority of the people work in the tourism field. So the tourism industries is the main industries, the main work for the people. So everybody, like most of people lost their job because no tourists come, no accommodation fill up by tourists, nobody around to working. Yeah. So everybody, like the local people, mostly they're going back to the village, doing the farming just to keep their survive. But the other people, they just can't do much. So very thankful again for people from overseas, especially Australia, because Australia is the closest one. Singapore, America, all around the world that helping Bali people. So really supporting, and then we keep survive until the government decided to open again last year, and then the tourists start to coming back. So how is the situation now? Because government open up the borders. Now it's many tourists are starting to coming back to Bali. Yes, it is, sir. So a lot of tourists from all around the world, even international tourists or domestic tourists, they're coming back. So they're really waiting for the time to coming back to Bali. It's really stressful during the COVID, and they really want to do something for the Balinese people, because not only relationship between tour guide, driver, and the clients, but that's become a family sense between them. So really thankful for everybody. We definitely experienced the Bali hospitality, and the Balinese hospitality is a special. People who are viewing our JB talk show, we promote Bali simply because the humanity with a human touch, the Bali tourism bring us, and every tourist who are visiting Bali and having a great experience, and because of the humanity they bring with it. And for example, Sudamatra is a very good tourist guide, and we have the first-hand experience of him and also many others, and they are doing this with a passion. So therefore, any tourism industry out there watching our program, we encourage them to do the right thing for tourists, and do make sure that the tourists who are coming into your country, whether Indonesia, Sri Lanka, anywhere in the world, make sure that tourists, when the person going back to their country, they say, Bali is a good place. My goodness, nice people. Therefore, that's why JB Talk Show promoting Bali as a special segment. Now, tell us a bit of a history. I know I have asked this before from you as well, but what is the history around Bali, and then the connection in Indonesia? Okay, so Bali is one of the provinces of Indonesia. In general, Bali is so rich with its own culture. So this culture, not just the native or the original Balinese culture, but it's also influenced and get attached with other culture that coming from other island of Indonesia, especially Java, because this also bring the religion of Hindu to Bali in around the 15th century. So all kind this culture, like the Javanese culture, the Chinese culture, Indian culture, all mixed in Bali, and then create what Bali you see this time. So it's very rich of tradition, culture, language, and it's really thing that's in connecting with the religion. Yeah, so in Bali you have the majority Hindu. Yes. And then what are the other religions? Okay, from the total population of Bali, about 4 millions, 90% about is Hindu. And then the 10% is mixed between the 5 other religion that's registered and what you call like they said legalized by our present president, which is like Buddhist, Islamic, the Muslim, yeah, Christian, Catholic, and Konghucu. So we live together in a harmony, in a good relationship in Bali. Either way, we have lots of differences. Yeah, we have witnessed and various religious people in this Bali, and they are living in harmony, shoulder to shoulder, side by side, in peace.
And that's a very important thing. Every place you go, every hotel you visit, every taxi driver we are talking to, they are spreading the love with tourism and spreading their way of living, and they explain their culture to us. They are friendly and all these things. So therefore, Bali is a unique itself. Now, Putu, tell me about the younger generation in Bali, and do they have, tourism, and then what are the other opportunities they have in this Bali region? Okay, so in general in Bali, the young people is still holding their culture. So good thing, the young people, the young generation still knowing their culture, practicing and doing it, like go to the temple, doing the village community activities, they still active with that. Either they have all the information really open, wide open by the internet providing, they still holding really good in their culture of Balinese culture. So then the generation this time with the technology information, they're really good in using that to keep the culture still go on. And so when it is come to the young, and there was a sad incident happened that's called Bali 9. Yes. And they were possessing drugs during their visit to Bali, and sadly all those Bali 9s met with death penalty, I think. About two of them dead. Yeah, out of those Bali 9, famous Bali 9, 2 people got the death penalty, and others get some in the prison, and then some released already. So they went back to their country. So remember one thing: if you can enjoy Bali, but if you're using illicit drugs, if you get caught, and you will face the capital punishment. Yes. And that's very important. I know some of our viewers and their own countries, they don't have the capital punishment. But in this country and Bali, if you get caught with drugs, you will face capital punishment, which is the death penalty. So therefore, if you're proven guilty, you will face death penalty. Therefore, we are not encouraging anyone to practice and use those drugs during your visits into Bali. And that's how you safeguard their culture, their way of living as well. Okay, finally, Putu, and what is the message you can give it to our viewers, JB Talk Show? Okay, for the JB Talk Show viewers, from Bali, we greet you with a warm greets, and then expecting and hoping you will come to Bali, enjoying your holiday in Bali safely. We are in Bali, is very safe, and then we're providing most of the beautiful places you can visit, and then you get in touch with the very hospitality people, very welcoming people with big smile, welcoming you, enjoying the Bali with safely way. So avoid the drug use, keep happy, please come to Bali. Yes, that is the welcoming note from Putu Sudametra. මම මෙහෙම කියන ගමන් මේ බාලි පුරවරය කියන්නේ ලස්සන තැනක්, සුන්දර තැනක්. ලාංකික අපටත් මේ බාලි පුරවරය රස විඳින්න පුළුවන්. ඔබට අවස්ථාව ලැබුණොත් මේ ප්‍රදේශයට පැමිණෙන්න, විනෝද වෙන්න, කෙටි නිවාඩුවකට එන්න. ඉතාමත්ම ලස්සනයි, මිනිස්සුන්ගේ හදවත් ලස්සනයි. ලංකාවේ සංචාරක ව්‍යාපාරයටත් බොහෝ දේ තියෙනවා ඉගෙන ගන්න බාලි නගරේ. ඒ නිසා රැඳී සිටින්න අපත් සමග JB Talk Show.